Hafla hii Mashujaa inaandaliwa katika kaunti ya Kericho, sio? Najua kama mnafurahia sana, lakini hisia zenu ni zipi kwamba hafla hii imefanywa hapa kwa mara ya kwanza? Mami, niambie unaitwa nani na unasikiaje kwamba Mashujaa sherehe zimeletwa huku kwa Kiswahili? Mimi nasikia nina furaha sana. Niko na furaha. Kuna furaha. Umevalia nguo ambalo ni la afya, la health government. Unajua nini ama mnashabiki nini kuhusiana na afya wakati huu? Afya letu, jukumu letu. Ni jukumu lako kweli? Aha. Mami, unasikiaje kwamba mwaka huu hafla ya Mashujaa inaandaliwa katika kaunti ya Kericho? Huyo kidogo inamtatiza Kiswahili nadhani. Unasemaje leo hafla hii, wasemaje kuhusiana na hafla hii ya Mashujaa kuandaliwa katika kaunti ya Kericho kwa mara ya kwanza? Naam, ni kwamba ni hafla ambayo imefanyika kwa ufanisi mwingi, kwa maana kwamba imeweza kutukutanisha kaunti zote, madaktari wote mashinani. Kama mimi nimetokea eneo la Migori County ambapo gavana wetu ni Ochilo yako, ninatoka Kuria West. Na mmekuwa hapa katika mpango huu wa afya kwa wote, yani UHC. Hili begi sijui kama lina kitu ndani, lakini bila shaka kuhusiana na mpango huu wa afya, sijui ni mhudumu wa afya ama wewe ni mwananchi tu wa kawaida umekuja katika hafla hii? Mimi ni mhudumu wa afya vijijini. Faida ya mpango huu kule vijijini ni nini? Huu mpango ni wa muhimu sana, manake vitu tulivyopewa kwa sasa, hii huduma tutaifanya kwa ufanisi. Manake kipindi cha nyuma hatukuwa na vifaa hivi, kwa sasa tunavyo vifaa ambavyo tuko kikamilifu. Kwa sasa kazi tutaifanya kikamilifu, kwa maana kwamba vile visa vidogo vidogo, changamoto zile ndogo ndogo tulizokuwa nazo hapo awali, kwa maana kwamba rais wetu tunampongeza sana kwa kutufikiria, kwa kukumbuka huduma tunayoifanya. Kwa sasa tunaenda kuimarisha kikweli kweli. Asante sana na all the best. Bila shaka mtazamaji, nafasi hamna, manake mvua imenyesha, kuna matope kila mahali na wananchi wamejirundika wote kwa mahali pamoja. Mami, waitwa nani na sijui kama ni mhudumu wa afya ama inakuwa namna gani? Kiswahili tatizo Haya. Waitwa nani nawe? Hebu niambie. Jina ni nani? Kwa majina naitwa Robinson Kimngeno Ngeny. Wewe ni mhudumu wa afya? Mimi ni mhudumu wa afya. Kwanza tuanze hapa. Nani shujaa wako? Mimi ni shujaa la kwanza. Wewe ni shujaa ndio, lakini nani shujaa wako? Shujaa wangu. President Rigathi Gachagua. Sawa. Sasa hivi nikuulize, umepewa kifaa chako cha kuhudumia wananchi, japo naona vingine vimejaa, chako hakina kitu Sijui kama umetumwa hivi na vyombo ambavyo kidogo havipo. Sawa, kwa hivyo mikono yako itafanya kazi. Sawa. Kwa hivyo faida ya mpango huu kule vijijini na utokako, tuambie ni wapi na faida yake itakuwa gani kwa wananchi wenzako? Hii nikipewa hizi vitu, mimi naona kijiji imesaidika. Juu zamani tulikuwa tunarifaa tu mtu, but saa hii tunaweza pima tujue ugonjwa, at least tunaweza pewa dawa for 3 days, tufanye follow up. Kama haijakuwa mzuri tunarifaa tena hospitali. Hii sasa itakuwa mzuri kwa sisi. Asante. Mami, kidogo namba kupita. Mtazamaji, kabla nilekea kwake Olive Barrows, ningependa nizungumze na bwana mmoja kwa kifupi tu, na nitamuuliza swali moja au swali moja na nusu kama itawezekana, kama kuna hiyo nusu. Kaka, waitwa nani na leo unafurahia nani kama shujaa wako? Naitwa Benson Chacha, natoka Migori County, sehemu moja inaitwa Kuria West. Shujaa wangu ni mwananchi yule ambaye ako vijijini pale, kwa sababu ndio amenifanya kuwa mahali hapa. Pasipo yeye singekuwa mahali hapa. Je, unahisi kwamba serikali kufikiria kuwa na mpango huu kama kauli mbiu ama theme ya Mashujaa Day leo ni mpango mzuri kweli? Ni mpango mzuri sana, kwa sababu unasaidia mwananchi, kwa sababu kuna changamoto ndogo zinapata pale mwananchi, lakini kwa sababu hatuna vifaa tuwezi msaidia. Kwa hivyo mpango kama huu ambayo rais anasindua siku ya leo utasaidia mwananchi kwa sehemu kubwa sana. Yes. Vizuri, napenda kofia yako. Basi mtazamaji, niruhusu nikamilishe hapo na upande wa pili na mwenzangu Olive Barrows ambaye atakuwa anazamia swala hili la afya kwa wote. Kauli mbiu mwaka huu ya Mashujaa ikiwa ni afya vijijini. Basi atakuwa anafafanua, kudadavua
na vile vile kupambanua swala hili kwa kina zaidi, na tufahamishe faida zake kwa wananchi ni zipi na ni vipi ambavyo pengine serikali imepanga kusonga mbele na swala hili kwa sasa. Olive Barrows, uwanjani wako. All right, Nick, it was interesting. The artist who performed last performed a song called Mashujaa, and so he was enumerating the qualities of a Mashujaa. It was interesting to note that he said, Shujaa ni mtu asiyependa maandamano. I wonder what Mashujaa means to you this morning, but I digress. With me, I have Dr. Mashujaa, who is a family physician. What significance do you attach to the theme of this year's Mashujaa Day celebrations? I think for me, the significance is that finally Kenyans can access healthcare without anxiety and fear. Because if the bills that were sent yesterday into acts are actually implemented, that means any Kenyan anywhere, poor or rich, can walk into a facility, whether they're sick or healthy, get that healthcare and not have to worry about the money that is in their pocket, which is a very important thing. And also what it means for me as a family physician is, in this historical moment and during this occasion, we are actually taking our place within the healthcare system. Because family physicians have always been trained to do what is called comprehensive general medicine. We take care of people from what we call the womb to the tomb, throughout their life course. We are your friendly neighborhood doctor. So what that means for me and for us is finally we get to do what we are trained to do. And this, of course, is in concert with the community health promoters, whom we'll have oversight over as the head of the multidisciplinary teams. And that is an amazing thing for me. And also, just having preventive and promotive health coming back into the healthcare system is really key. Because for universal health coverage to work as a state and to make sure we attain it, we need more healthy people than sick people. As long as majority of the population is sick, we cannot attain universal health coverage easily. So now our work in making sure people stay healthy and preventing them from getting sick is finally coming to the front line. We are actually getting the primary healthcare system rolling that will enable us to do that as well. This is not the first time that we are attempting UHC. Do you think the game changer is what you're talking about, promotive and preventive health? So I think, and I agree with you, this is a game changer. It's the fourth attempt, but now we have regulation backing us. Now we have political will, which has been lacking in the previous regimes, who will support the system that will support the people. So I actually believe this is a game changer, because you see, primary healthcare is about investing in people. And as you have seen, there is investment in the community health promoters, who are the people on the ground, who are the community, who need to be empowered to self-direct their health, to self-determine what is the cost of my life. And the other game changer is now we are focusing on socio-economic determinants of health, because this is what determines whether you become sick or you remain healthy. And also, it is a preventive, promotive approach, making sure you have a healthy environment to keep you healthy, both biologically, psychosocially, and also spiritually. And most of all also, to make sure economically you're well, because a sick person cannot make money. And a well person who makes money, when they become sick, they lose it. So preventive promotive is actually one of the major game changers this time around. All right, but what does that mean for the existing health infrastructure as far as the human capital is concerned? That means we have to be intentional in investing in human capital. Like I mentioned, PHC or primary healthcare is about people, investing in people, both the communities by giving them the knowledge they need to be able to take care of their own health, and investing in the healthcare workers who take care of them. And in this sense, the frontline healthcare workers, because I always say buildings don't see people, machines don't see or treat people. It is people who treat people. So we have to be very intentional in increasing the numbers of all cadres of primary healthcare workers, because we are now working as a team. Increasing one cadre is not enough, but increasing the numbers of the whole team will be the most critical game changer that we'll ever have. We have enough buildings, we have enough machines. We need more people on the ground to keep people from needing those machines in the first place. All right, so what, in your view, for this to be successful, what will require follow-through? One, what will require follow-through is what we are calling the systems reorientation. That is one. The human capital investment, making sure that what we are bringing into place
the primary care networks actually work, making sure that the network is not just a network of facilities, but a network of people working together to ensure that the community is healthy. That for me is the most critical thing. Creating a system that supports people, creating a system that supports regulation, creating a system that ensures people are healthy and doesn't wait for them to get sick. All right, so that for you is the most critical aspect in all of this? Oh, that for me is the most critical aspect. All right, so I mean the health sector has been beleaguered by several setbacks, budgetary issues. Kenya is yet to reach the targets it has committed to as far as capital is concerned, capital investment. The COVID-19 pandemic propelled, pushed the administration to spend more on healthcare, but the focus then was on ICU beds and the like. And now we have had this revamp of the health funds. Now there are three. There is a social health fund, the emergency critical health fund, and the chronic fund. So do you think that now, because you talked of political goodwill, together these efforts, you are optimistic will yield the results the Kenyan population are looking to see? I have to be optimistic because one of the things that has changed is engagement of the technical people to get technical expertise on how and where to put this money. That is quite critical. It's not just about saying we're investing in primary healthcare. Where are you actually putting that money? Because the thing that has consistently and historically let us down is we don't know where we are putting that money. We're just saying investing in healthcare. Investing in what? It has to be very specific. I'm investing in a community healthcare promoter to screen for diabetes and hypertension in the community. I'm investing in a family physician to lead the primary care network and ensure that you coordinate the care of people. And most of all, you need to stop the leaks. Because most of the time, we lose any of the money we have. We lose it to expired drugs. We lose it to so many things in the system, activities that are not bringing progress. So we first of all need to plug the leaks and then utilize what we have well. But like I mentioned, the most critical investment is people. Knowledge to manage your behavior, knowledge to manage your health. Because now we have 100 people queuing at the hospital. You find only 80%, you find only 20 of them needed to be at the hospital because they come and say, I have a headache. Did you drink water? No. You tell them to drink water, the headache goes away. Now, if you invest in people, you reduce those queues at the health facility. You reduce those resources that we have been losing throughout historically. So whatever we have, first of all, we have to make sure we utilize it well and to the maximum and ensure that we invest in people enough for them to self-direct their health. And then we'll have enough resources to actually achieve universal health coverage. Thank you very much, Dr. Mercy Wanjala. I know matters remuneration are already an issue. Yesterday we had county health promoters from Kericho County protesting that they had not received their stipend from the county government for being here. But alas, it appears that is the story of our health workers. But there have been efforts as regards the health professionals and having their interests taken care of. But that is a conversation that I'll have to put off for now. Let's see what Dan Mwangi and Lofty Matambo have for us in studio, even as we take in the ambience and get a sense of what is happening in the stadium. Thank you very much, Olive. And yes, definitely we are also monitoring what's happening in Kericho, as it seems this is going to be starting earlier than usual, especially in light of the weather that has been, the trend that's been there with the weather, with having the rains coming in pretty early in the day. By noon, usually 1 p.m., there is rain. So I'm sure they're trying to also beat the rain before the rain starts beating them. When did the rain start beating them? Yes. Naam. Bila shaka, na kwa sababu hiyo ni kwamba kunao ambao wanasherehekea Mashujaa hii kwa njia namna mbalimbali. Na wengi wakisikia Shujaa, Mashujaa Day kitajwa wanamkumbuka nani? Labda wale kapenguri ya 6, watakumbuka bendera ya Kenya na rangi nne zinamaanisha nini? Watakumbuka wimbo wa taifa na vifungu vingapi? Siku hizi kuna wimbo pia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuna gwiji hapa ambaye nafikiri atawimba wote, bwana Paul Nabiswa. Na jopo letu liko tayari studioni ambapo ni washiriki wetu watu tumewachukua kutoka maeneo mbalimbali Dan ambao wamekuja kushiriki. Watuambie hao pia kwa namna zao, kwa nyenzo zao, Mashujaa hii wanaisherekea namna gani? Hamjambo jameni? Jambo. Mashujaa wapelekaje? Sio mbaya, sawa. Salama kabisa. Karibuni sana. Una swali gani kwa washtakiwa? Washtakiwa kwa hadi washtakiwa. Ngoja news court ni siku. Ama wanyamaze kimya wangoje uamuzi wa koti. Uamuzi wa koti. Just to begin with, you could just do a quick round of what value does Mashujaa Day have for you?
before we can get into some other very interesting questions. We'll start here. Then introduce yourself to the audience. Okay, my name is Aliwa, the prosecutor on Vioja Mahakamani. Yes. And also fitted as a Shujaa last year, 2022. Congratulations. So Makofi jameni kwake. Sana, and I'm also happy to be here. Mashujaa Day is a very big day. It's those few moments in life that we remember where we came from. We remember the great things that have happened. Apart from just maybe at Wale the six, the great Kapenguria 6, but also we remember landmark things that have happened in our country and maybe continue happening in our country. So to me, Mashujaa Day is a day that we celebrate us, we celebrate our parents, we celebrate guys who have done big things. Hata ule mwalimu wa hesabu. Yes. Any Shujaa. Okay, yes. Good. Thank you. My name is Yvonne. I think I celebrate Mashujaa differently because it reminds me a lot. Well, it reminds me about the great Kapenguria 6. Yeah, those people, they really did a lot and they should be remembered and recognized. Then I also celebrate it with my local Shujaas. Mom, my family, yeah. So I think it's a very great day. It's a wonderful day that it should be even termed as Christmas because it's a big day. Christmas in Kenya. Yeah. Christmas. Yeah. Thank you. Good. Yeah, my name is Victor Korir. I celebrate this Mashujaa Day. I would like to celebrate my parents and people ambao wamenisaidia kufika hapa. Wakati wa shule mwalimu wa maths pia namcelebrate. Singekuwa hapa bila ile mwalimu wa maths. Ningependa kushukuru. Unaweza hesabu pesa yenye una mix, ndio? Nashukuru. Mimi naitwa Paul Nabiswa, mhariri mzoefu wa siku nyingi. Muhimu zaidi ni kwamba kwa sasa pia na mhadhiri pale katika chuo cha mafunzo ya utangazaji KMC. Nafundisha wanahabari. Kwa hivyo mimi nafikiria siku ya Shujaa ni siku ya maana sana. Sababu Shujaa ni mtu anayefanya kitu kisichokuwa cha kawaida ama kitu cha kawaida kwa namna tofauti. Kwa hivyo mimi nafikiria itakuwa hivyo, lakini tuwe na vigezo vile vile vya kujua je, huyu Shujaa anaitwa hivyo kwa misingi gani. Nashukuru sana. Asante. My name is Nurdin Kagai. I'm an advocate of the High Court. I know of late, if you're an advocate, you are young and you have a beard, and you have a beard, it becomes a problem. Najua lakini hatuwezi nyoa ndevu bado. So constitutional rights. Beard gang lazima iendelee. So I believe Mashujaa Day is a very good day because it tells us where we are coming from and it also helps us plan where we want to go. And I believe Mashujaa is not necessarily just those who fought for independence. In as much as they fought for independence, also there are those who on a day-to-day can be a Shujaa to be it a parent, be it a teacher, be it anyone in your life, even be it a spouse as you said. So I believe it's a good day and we should celebrate it. Dan, labda kabla wasukumie swali litakalofuata, unajua Paul Nabiswa ni shujaa wangu wa masuala ya historia. Amekuwa akifanya kipindi kizuri sana cha mirathi ya siasa enzi zile, lakini pia anapenda sana wimbo wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo ningependa tuimbie kifungu kimoja alafu endelee. Kwako Nabiswa, labda kifungu cha kwanza hivi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, uishi kwa amani. Jumuiya yote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Naam, bila shaka ndugu mtazamaji, wanaopita mbele yako ni wa Kenya. Naam, Dan, kwako. In the same spirit, ndawarusha maswali kadhaa relevant to Kenya. Some of them I will time how long you'll take to respond. Some of them will give you tutakatiza wakati muda ambao mtakuwa nao kujibu. Kengele yangu iko wapi jameni? Kengele, naomba tutafutiwe kengele tafadhali. Kengele iko wapi? Kengele ya Lofty tumtafutie. Sawa.
Tuanze na wewe Awila. Aliwa, sorry. Hapo awali nikasema Awila, lakini ni Aliwa. I'm going to give you 15 seconds. It was going to be 10. I'll give you 15 seconds. To name the members of the Kapenguria 6. Go. Billard Kagia, Kenyatta, Jomo Kenyatta, Achieng' Oneko, Kungu Karumba. Hao wengine wawili ndio sijui hapo nimekataa. Hao wengine hata haya mwalimu unataka kujaribu mwalimu? Twende wewe ni mwalimu, napatia 10 seconds and start now. The Kapenguria 6. What list for us the Kapenguria 6. Ametaja lakini nafikiria alikuwa hajataja Paul Ngei. Na kuna Kungu Karumba, kuna Achieng' Oneko, yupo Jomo Kenyatta. Na nani mwingine? Billard Kagia. Sawa. So the list is and we've bakia mmoja. Kuna mmoja mbaki. Huyo ni so the list is Jomo Kenyatta, Billard Kagia, Achieng' Oneko, Fred Kubai, Kungu Karumba and Paul Ngei. Fred Kubai. Fred Kubai ndio. Makofi kwa Fred. Sawa, we are going to come to the next few questions, but first I want to cross over to the county of Mombasa. Fatma Bugu is standing by and Fatma, nimekuja kuchukua kengele yangu. Kengele ndio hiyo. Nimekuja kuchukua kengele yangu. Kengele inasema inapigwa ndio si Frida. Fatma atuambie nini kinaendelea Mombasa kabla mvua naye it starts beating her. Fatma. Naam, bila shaka kama unavyoangalia taswira ya jiji hili la Mombasa ni kwamba mvua iko karibu kunyesha, mawingu ndo hayo yashabadilika, lakini matayarisho katika uga huu wa Mama Ngina Waterfront bado yanaendelea. Vitengo mbalimbali vya usalama tayari vimeweza kufika kuhakikisha kwamba shughuli hii itaendeshwa katika hali salama. Kwa hiyo pia kuna magwaride kutoka shule mbalimbali ambazo tayari zishafika. Kama mpiga picha wangu anaweza kuelekeza pale, nadhani hivi sasa wanaelekezwa jinsi watakavyoendeleza shughuli hii ipasavyo. Na pia kama unavyoona pale bendera bado zinaendelea kupandishwa. Ni shughuli ambayo itakuwa inaongozwa na gavana wa kaunti hii ya Mombasa Abdulswamad Nasir pamoja na viongozi mbalimbali. Na bila shaka wanaofika hapa, wakazi wa jiji hili la Mombasa, wana mengi ambayo wanatarajia ambayo itakuwa yanaangaziwa na viongozi watakuwa wanafika hapa, lakini moja kwa moja tuungane na wale ambao tayari washakita kambi hapa kuhakikisha kwamba wanasherekea sherehe hii ya Mashujaa. Ukianza kwa majina yako, sherehe hii ina umuhimu gani kwako? Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Steven Msechu na ni Mkenya mzalendo, mwana Mombasa, na kile ambacho naweza nikasema kwanza kabla niseme ningependa tuwaombee dua wale mashujaa wote waliopita mbele za haki, waliopigania nchi. Tuwaombee dua sana na tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kuwarehemu, aweke mahali pema peponi. Halafu kuhusiana na mashujaa, kwanza kabisa kile kitu muhimu zaidi ni vile nchi inavyoenda. Ni kwamba huu ni wakati mgumu sana. Ni ule wakati ambapo uchumi kidogo unaenda hivi, kidogo pia kuna matatizo ya hapa na pale, lakini cha mno muhimu ni kuweza tu kushukuru Mwenyezi Mungu, na sisi kama wananchi pamoja na viongozi serikalini tuhakikisha kwamba tutaangalia haya mambo ili nchi iweze kwenda kisawa sawa. Naam, kabla sija kuachilia, labda nani shujaa wako siku hii ya leo? Siku hii ya leo siku hii ya leo labda nitasema, wajua mashujaa ni wale walioenda mbele za haki. So sijui kama ni sawa pia hawe ni shujaa wangu. Nikidhani ni sawa tu. Naam. So acha niseme shujaa wangu mimi ni mheshimiwa marehemu Rogers Msechu, ambapo alikuwa ni senator miaka ya nyuma, ambapo ni baba yetu, na pia alikuwa ni katika wanasiasa wa kongwe hapa Mombasa. Huyo ndo shujaa wetu, na vile vile pia tungeweza kuwa recognize walioko kwa sasa kama kina Mohamed Jahazi, ambapo wako hai, ni wale ambao walikuwa nyuma, na vile vile pia kuongezea viongozi wetu kama gavana wetu Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir,
pia ni katika wale ambapo tunaweza kujivunia kwamba hivi sasa ni viongozi ambapo wanaangalia yani maslahi ya wananchi. Naam, hadi kufikia sasa viongozi hawa unajivunia kipi ambacho wamefanya hadi uwaite leo kwamba ni shujaa wako? Naam. Wajua, kulingana na vile mambo yanavyokwenda, kwanza kabisa kuweka mambo sawa. Kiongozi wetu, gavana wetu wa Mombasa ni mtu ambapo amekaa chini akatengeza mnara akaangalia, alafu akaweka mambo sawa. Kwanza ile siasa kando, ile kazi tunaona alipoingia, usafi wa mji tumeona alipoingia, mshahara wa wafanyikazi umekuwa uko sawa. Tumeona kwamba mambo yamepangwa huku, vijana wengine wamepata nafasi lakini wengine hawajapata, lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu waweze kuzibuni zile nafasi ili vijana waweze kujipatia mapato. Naam, asante sana. Mpenzi mtazamaji, katika kaunti ya Mombasa kuna jambo moja ambalo ukifika lazima utalisikia, ni taarab. Na hapa tuna mhusika mkuu ambaye ameleta taarab ambazo itakuwa inatumbuiza wale wote atakuwa wamefika katika sherehe hizi za Mashujaa. Ukianza kwa majina yako, umefika saa ngapi hapa na unatarajia nini? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mzee Musa Jaka na mimi ndio kiongozi wa kundi zima la KPA Taarab Group, na tulirauka hapa kama saa 1 kamili. Tumeletwa na idara yetu ya bandari. Unajua Mombasa inalewa na bandari ndo anailea Mombasa kwa zaidi. Kwa hiyo tukaraushwa mapema sana ili tuje hapa tutumbuize watakao hudhuria sherehe hino. Kwa hivyo katika hii sherehe tutatumbuizwa zaidi na KPA Taarab pamoja na KPA Traditional Dancers pamoja na KPA Choir, wote ambao watakuwa hapa kutumbuiza katika sherehe hino. Naam, na labda tueleze tu hii siku ya leo ina umuhimu gani kwako? Kwa kweli siku hii ya leo si mimi peke yangu bali ni kwa Wakenya wote, manake ni siku ambayo tunasherehekea kuwakumbuka wale mashujaa ambao walipigania uhuru katika nchi hii. Kuna wale ambao baada ya uhuru walihakikisha kwamba nchi imefanya maendeleo mbalimbali, kuwasaidia vijana kupata makazi, kusaidia kujenga nchi. Kwa jumla mashujaa ambao tunasherehekea kwa siku ya leo ni wale ambao wengi wamechangia kwa jambo moja ama jingine kuhakikisha kwamba nchi hii imeendelea. Kuna wale ambao wako hai na wale wengine ambao Mungu mwenyewe ashachukua roho zake. Naam, tunavyoadhimisha siku hii ya leo, labda kuna mambo gani unatarajia Rais William Ruto aweze kuyaangazia katika sherehe ambazo zitakuwa zinaendelea kule mjini Kericho? Ama kwa kweli wajua, umeniuliza swali ambalo kidogo lanifanya nipandishe pumzi juu, kwa sababu tuna mambo mengi kwa sasa. Kwa mfano hivi sasa uchumi wa nchi vile umeteremka, unaona wananchi wako katika shida, matatizo mengi, pesa hakuna, unaona watu wanapata dhiki, makazi pia hamna. Kwa hiyo ningetarajia mimi jambo la kwanza rais hakikishe kwa upande wa wafanyikazi amezungumzia swala la mishahara ya wafanyikazi. Unajua ni muda mrefu mishahara pia haijapanda, lakini mambo yanapanda. Ukiangalia mafuta yamepanda, ukiangalia vyakula vimepanda, lakini mishahara ya wafanyikazi bado iko pale pale. Kwa hiyo iko haja pia rais mwenyewe azungumzie swala la mishahara kwa wafanyikazi. Alafu pia iko haja rais azungumzie ni jinsi gani wananchi wa chini angalau wataondokewa na hizi dhiki ambazo walikuwa nazo hivi sasa za chakula, mambo ya shule. Kama hivi sasa tunaenda kufunga shule, lakini baada ya miezi 2 shule zitafunguliwa. Kuna wale watakaokuwa waenda sekondari, kuna wale ambao wako sekondari bado wanataka kulipiwa fees. Kwa hiyo bado rais ana kazi kubwa sana ya kuhakikisha mambo hayo yametatuliwa. Naam, asante sana. Mpenzi mtazamaji, tayari magwaride ndo hayo yashaanza shughuli nzima ya kuwatumbuiza. Labda haya tu ni yale vionjo ambavyo vinaendelea, tukisubiri wageni wahusika wakuu waweze kufika na shughuli hii iweze kuanza rasmi. Lakini mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia wakazi hapo wameeleza kwamba rais ana jukumu la kuhakikisha kwamba mishahara ya wafanyikazi inaweza kuongezwa, na hili ni jambo ambalo pia siku 2 tu zilizopita katibu mkuu wa koti Francis Atoli aliweza
aliangazia pale katika kongamano la viongozi mbalimbali katika bara hili la Afrika, akisema kwamba ugumu wa maisha umeweza kukandamiza Wakenya na wanaoumia sana ni wafanyikazi, kwani kampuni mbalimbali zinaongeza bei za bidhaa lakini mshahara wa wafanyikazi uko pale pale. Kwa hiyo alisema kwamba pia ataweza kufanya kikao na Rais William Ruto waweze kujadiliana ni vipi wanaweza kusuluhisha masuala kama haya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tutazidi kukita kambi hapa tukuletee yale yote ambayo yatakuwa yanazungumziwa na wakuu katika kaunti hii ya Mombasa. Bila shaka kuna mengi ambayo yatazungumziwa, lakini kwa sasa narudi kwako Dan. Asante sana, na ningemrusha na Milofti. Sadakta alivyosema Fatma pale kwamba wanaojua kujua wanasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini mshahara wa kazi ni malipo, na ndio Wakenya wanasema wakifanya kazi walipwe vizuri, au sio? Kabisa. Na bila shaka kabla kuchukua pumziko fupi kidogo hapa, pengine ningerusha swali moja kwa washiriki wetu studioni Dana, nione kama wamechangamka kiasi gani, kama wamekuwa wakifuatilia wageni tukiona wakijaajaa kule katika ukumbi wa Kericho. Pengine nipate dada hapo, tukumbushe jina lako. Yvonne. Naam, Yvonne, swali lako ni mboga kabisa. Ukichukua hili swali, changanya ugali, huna haja kupata chamcho kitoka studioni. Nitajie rangi 4 za bendera ya Kenya na unipe maana ya kila rangi katika bendera hiyo. Usiangalie ujamaa amevaa hiyo bendera, usimwangalie. Tuangalie sisi. Hata mimi niko na bendera. Black, red, white, green. Black people, red blood, white peace, green vegetation. Yeah. Are you sure? Yes. Green is the land. Amesema vegetation. Oh, green land. Amewakisha moja mazote. Amesema zote. Nyeusi umesema ni people. Red blood. White peace. Green land. Land. Makofi kwake jameni. Dan wasemaje? Na si mngesema mmengoja, na nilikuwa nimewaona. Tukichukua break, let's take a break, we'll come back and have a bit more questions and a bit more let me just say without hints on screen, a bit more of this. A bit more of questions that do not have obvious things behind us. We take a short break, we'll be back with our coverage of the Mashujaa Day celebrations 2023, and we shall sample some of your views online. We have put a question on our social media platforms asking you who is your